tuko kwa mtandao. Alright. Bana niliwaambia nitatafuta venye nitakuwa na introduce hivi vipindi ndio angalau hata nyinyi msikuwa mnanibondea nikisema nyinyi mafans ndio mmeziitisha. But one of the most watched shows ever live on Simcha TV and Reti FM, coming live to you. Of course it is I, Prince KR, na nimerudi, nimekuja na umoto tena na ubaya tena sana. Ninajua mlikuwa mmeni-miss hapa na pale. Ninaona kidogo ma questioning that kipindi umepeleka wapi? Umenunuliwa hata wewe na BlackRock na hatujui hiyo maneno. Yeah, but worry no more guys. Juu ya nini? I am back. Now of course nilikuwa nimewambia tunaenda kubadilisha venye tunafanya hii kipindi ya The Young Perspective, na this changes za hapa na pale ndio zinafanya kidogo tunakosa kufanya vitu the same way. Si hata nyinyi mnaona venye hii situation ya hii nation yetu inatupeleka, and not only as a nation, as the world as it is, we are at a standstill only because of a few individuals, only because change is inevitable and change must happen. So hata kwa hii kipindi of course ni changes hapa na pale kidogo zenye zinafanya kidogo tunakosana, but worry no more. Tumerudi. Na of course video zenye tulikuwa tunapika lazima tuwaandalie. Siku ya leo, a very terrific Tuesday. Nimekaa tu hivi chini ninajiuliza, what am I going to tell these great people? Na nakumbuka the last time kabla tujapoteana na nyinyi bana, I'm not gonna lie, KPLC did me that thing. Na kidogo hata nilikuwa nimewadhirete nikawaambia kama wanajitambua sana waifanye tena, na wakaifanya tena guys. The disrespect, I am so mad maze, na nitakuja kuwaletea ako ka clip hata nyinyi muone venye KPLC walinifanya mbaya, but hi through tunasonga regardless. Na mimi bana for a minute nilikuwa nimeamua nikae chini nichukue popcorns ni watch, hata mimi ni watch Kenya Flix nione maneno yenye inaendelea, na I swear wallahi you guys nyinyi bana hamnanga chills guys, hamnanga chills. Si serikali iliwaambia hayuzi JKIA ni nini sasa mkiona wahindi na hata mjui kama ni tourist wamekuja kama wamevaa reflectors, mnaona tu wahindi mnaanza tu kulia Adani. By the way, siku ya leo I'm not gonna lie, a lot of people asked me wale wamekuwa wakiniuliza over the weekend sana tunakuanga tukifuata kipindi. Na of course first off I want to really apologize to those people who are watching me live online right now at Simcha TV and Reti FM. Kidogo ninajua mtambo inaweza kuwa inacheza lakini mtu samehe, bear with us, au sio? Over the weekend nimekuwa nikiulizwa maswali, naulizwa na mabeshte na mafans kama nyinyi wananiuliza, kwani hizi maneno zenye unashinda ukituambia ziko kwa mitandao kwani sisi hatukwangi kwa hiyo mitandao, wewe unaonanga aje hizi vitu? And then I remembered, you know what guys, maneno ya sahi, maneno ya Gen Z, maneno ya mtandao, maneno ya internet inaenda na algorithm. Kama wewe algorithm yako ni ukiingia TikTok unapenda tu watu wana dance utaletewa hiyo. Ukiingia TikTok mahali kama X upende maneno ya kuna a channel I follow on X inaitwa Morbid Knowledge inakuleteanga vitu tu weird zenye tu inaona it is necessary, your algorithm will be will transform to cater for those sorts of data needs. Now that is the world we are living in right now. The world we are living in right. Ana sijui kama umewahi notice ukiwa unaangalia vitu online za kushop, kama una shop vitu online, ma creatives kama mimi, kama unaangalia softwares hapa na pale unataka kubadilisha, probably tuseme wewe ni photographer unataka kubadilisha the software that you use. Why not hata ukienda kuingia kwa place kama YouTube wanaanza kukuletea zile ads za auto to softwares. Kama wewe ni mtu mwenye umeangalia course mahali pale online, unatafuta free courses online, wanaanza kutuletea tu ads to course na to places, to sites zenye unaweza pata na hizi courses. Inakuanga na hivi bana, algorithm ya simu yako inakusaliti, inaambia Google huyu mtu anataka saa ya 700,000
Kipchumba Murkomen, CS wa sports, anataka saa ya 700, mtumie hapo hadi ya Rolex aone hata yeye afurahie. Na hii algorithm inakuanga so simple. Ndio maana mimi maneno yenye mimi indulge nayo sana. Of course, this conversation tulianza last week where we were talking about liberation, freedom, the concept of freedom, the concept behind freedom, the fake freedom that we have today. All this is the algorithm lazima ziangalia. So maneno yangu especially kwa mtandao wa X inakujanga in line to hizi vitu. Na siku ya leo you are very much privileged to join me on a journey. Tuingie kwa huu mtandao. Niko na some few tweets hapa na pale zenye nimepatana nazo, ninajiambia kwani bana nikiweza pia hawa mafans hata wao afurahie venye mimi nimefurahia, kunaweza kuwa na dhambi? Hakuna dhambi na at all. And kwa siku ya leo, kwa sababu sijajua Kenya tutakuwa tunafanya specifically on Tuesdays. Of course tusha decide siku ya Wednesday na siku ya Tuesday tulisema ni siku ya mental health. Mental health matters. Siku ya Tuesday ni siku ya mental health. Siku ya Monday ni siku ya siasa. Tuesday mental health. Wednesday women and the great things they do. Thursday ni ya TBT na ma conspiracy theories. Friday ndio bado hatujashika. So kwa leo, kwa sababu ni leo na tulimiss episode yetu ya Friday, so acha tufanye kitu yenye tungefanya Friday leo. Tukue na time tuingilie hizi mavitu zenye nimepatana nazo kwa mtandao, tuangalie mimi na wewe, tuache tukijiuliza maswali ama namna gani my friends. It is very interesting. Hata nikiweza kuwa tunapata hakaka safari na nyinyi ama namna gani my friends. So now kwa hii mtandao yetu, mtandao wa X sana nimepatana na msianza kunitroll mkianza kuniambia mimi ni mtu wa Manchester na tulipigwa weekend 3-0. Bana, kwani hamjui strategies za Man U? Strategies za Man U na strategies za Kenya ni hivi. Nikwambie reason ni kwa nini? Let me give you a reason. This is the reason. Stick to the plan. What's the plan? The plan is huge. Tell us what the plan is. The plan will be the same. We stick to the plan. You have to stick to the plan. Stick to the plan. You have to stick to the plan. Stick to the plan, stick to the game, stick to the plan, stick to the belief, stick to the plan, stick to the rules, stick together, stick to the plan, stick to the plan, stick together, and stick to the plan. What's the plan? Stick to the plan. So what's the other plan? Bounce back. Okay. We have to bounce back. We bounce back. And bounce back immediately. Bounce back. You can bounce back. People bounce back. You have to bounce back. We bounce back. And we stick to the plan. And we stick to the plan. So what's the plan? We stick to the plan. That is the plan. What are you asking? Msikiange serikali yenu ikiwaambia tumepanga mikakati. That is the plan. What is the plan? Maneno ya Linda Mama. We stick to the plan. We bounce back where we have failed. We Morara Kebaso unatuaibisha sana. We are going to stick to the plan. Na watu wenye wamenitroll weekend wakisema ati tulipigwa na Liverpool. Bana, mjui Liverpool wako na manager mpya. Ni kama kuko na ni kama time elections venye mnapeangwa fake promises na mnakubali. Hiyo time hope mko nayo mbaya sana, mnajua hapa mnaenda kubadilishwa maisha. We stick to the plan. That is the plan. Hata sisi kama watu wa Manchester United, hiyo ilikuwa game 1 bana. Tuko game week 3 hata hatujajipanga kikosi. Hata hatujajua ni nani anacheza keeper. Onana kidogo tunaona ako na prospect ya kucheza midfield. We stick to the plan. We stick to the plan and that is the plan. So what is the plan? Guys, we stick to the plan. Ama namna gani my friends? Tukisema JKA hayuzwi, very ile mimi nimepata nayo ati before His Excellency became president ilikuwa inaitwa Jomo Kenyatta International Airport. After he became president, Adani Krishna International Airport. My guys, wa Kenya bana, mtupe hizi akili zenyu Uganda, muwasaidie for 1 week peke yake kwa sababu kidogo mnachoma. Do you know why? Because we are sticking to the plan. JKA hayuzwi. Hiyo ilikuwa story za jaba. We are sticking to the plan. Enda ulize MP wenyu plan ni gani? We sticking to the plan. We have a plan. And we are bouncing back. Bana, hiyo weekend bana, yani hakuna watu wanafurahianga kama watu wenye wewe, as long as wewe si fan wa Manchester, wewe unafurahia kufurahia.
As long as you're not a fan of Manchester, wewe jua tu weekend yako umebambika. Haujui Manchester kama inacheza ama icheze, lakini usha nice. Yeah. And what is the plan? We are sticking to the plan. Alright. Sasa hii ilikuwa special announcement kwa akina Reverend Njeri. Nilisikia wakisema ati kuna MCA jana kwa maandamano alifukuzwa mbio, akaambiwa wewe tukikuona tutakufifinya ipasavyo. I'm speaking on behalf of the government today. Do you know what is the plan? We are sticking to the plan. We are bouncing back. We are sticking to the plan. That is the plan. Yeah. Niliona mliruhusu angalau president apae kidogo. He is back to the skies. Yeah, angalau ameenda China, asikae Kenya sana. We have a plan. We have a plan. We are sticking to the plan. Who are you? Nyinyi mnajua aje hatuna mpango. Yeah, bana alafu the good thing about this clip ni ati hata kama wewe si fan wa Manchester, unajua hiyo sauti ni ya nani. Na for the longest time ni kama tu, yani sisi kama mafans wa Manchester tumekuwa tu tuki follow the same suit yenye nyinyi kama wa Kenya natumia nyinyi, kwa sababu for today ni mwasaleti. For today we have a plan. We are sticking to the we are sticking to the plan. You guy, my guy, niambie ni plan gani hiyo gava iko nayo hapo chini kama si ku stick to the plan ama namna gani, my friends? Yeah. Na of course vinaambianga maneno kwa hii mtandao, kama hujapatana kitu kama hii, kuja ingia Young Perspective Show nikwambia ka kitu kama hii, hata wewe ufurahia kama mimi. Niliona hii kitu mimi kama fan wa Manchester, kwanza kidogo nikasikia tu kumzaba mabari. Yeah, na kidogo over the weekend nikaona Kenyans nimwambie hiyo akili yenu, mlone Uganda, mupeane Djibouti, mupeane tu na huku nje, mwache kuitumia huku Kenya. Do you tell me mtu yani hadi anapata namba ya Erik ten Hag na anasema tumsalimie on X? You guys are gonna be the end of me. Of course kwa mtandao nimepatana na our next clip relating to the plan yenye kama venye gava imetuambia we have a plan. Watu wa Manchester wametuambia we are sticking to the plan and we are bouncing back. I remembered considering nimemaliza tu campus juzi, nilikuwa najikumbusha the days before niingie campus, like 2-3 weeks before to admitted in campus, na venye mtu alikuwa na mipango na michoro. Ulikuwa umeamua wewe ukiingia hiyo campus mambabies ni kuwatesa. Thinking about those plans and how none of them actually come to fruition, nikapatana na hii clip, and this clip is not funny. This clip is an actual representation of how things usually are ikifika kwa ground. Let's take a listen. Campus, yes. Yeah. What do you expect to get in campus? I expect that maybe after 4 years, by God's grace, I shall come out there to be a person represent someone presentable in my community. You know, when you're at this point, you represent your community. Well, definitely the main thing that I expect to get when I get out of here is my degree. Okay. And then the second thing is, an opening of the outside world. Makofi. You ni Kiingereza tupu. I know that the life is a bit tight, but you just have to behave maturely. You just have to avoid the peer pressure. Stories za kupati, utakuwa kwa those party sessions and the guys and everything. Well, I'm a Christian. I'm born at a Christian family, so I take Bible values very seriously. Which is that one trait about campus students you'll avoid? Peer pressure. In this special day. Something like bash. Kumbavu zangu. Use of drugs. So you'll never use drugs? I'll never. What do you expect to get in campus? Kitu ya kwanza bana ni madenge. Maja madenge na kuanga ni lazima. Ndio malaya hapa. Usiingia mambo ya wasichana wewe. Na kuanga nimeokoka. Bado tukisoma lazima tujienjoy. Ukimaliza campus, nimesikia huyo mdem akisema first thing, ndio tuseme hiyo ni kizungu tu.
first thing, when I'm done with campus, of course I want to come out of here with my degree. My university fraternity wako degree. My guy, essentially unajua tunapanganga vitu na una feel yenyewe unataka kufuata hii plan yenyewe, unataka kukua committed, uta make the necessary arrangements kwa ground. I think nilikuwa mahali kwa mkutano political over the weekend na nikasikia mheshimiwa akisema, unajua ukiwa nje ya kitu haujuangi shida zenye ziko until uingie ndio unajua stress ya kukua mbunge. Mimi nikiwa backbench hapo kwa paparazzi, the participants of this clip wakisema wameingia campus last year. Tuliingia campus the years before World War II. Na bado hata wale watujaiona degree yetu. It is very sad. It is very sad. Alafu tena lae nimesikia wa mwisho alikuwa anasema enyewe mimi nimeplan madenge. Alafu ikuwe sasa yeye ndi ule mwenye madenge na yeye hawaingianangi, yeye hata wai waona. It's very sad. Nobody ever goes to campus with a plan na inaenda into fruition. It takes a lot for you to kuwa ati nimeenda campus na mpango fulani na hiyo mpango ndio nenda na ingiane 100%. Wewe ni Illuminati bana. Hakuna venye unatudanganya. Yeah. It's a very good thing. It's a very nice clip. Now of course with hii maneno ya planning ninaona kwa mtandao nimesikia my very good friend anaitwa Morara amewapea budgets na akawaambia hii budget ni ya PA system mzuri tu, matata moja watagwan yenye atakuwa anaitumia. Yeah, na alafu now here is where my trouble comes in. Well, this is it. Commenting on the story ya Morara kusema ati anataka wa Kenya to fundraise. Number one, unajua hii pesa ukitoa ni kwa hiari yako. Unajua hajakuforce, hajakuambia ati weka M-Pesa pin wewe. Weka, hajakuambia hiyo maneno yote. Sio ni kwa hiari yako. And sadly, interestingly, it's not even sad. This one is not sad. Interestingly, over the weekend, 325,000 ishapatikana na Wakenya. Na ni Wakenya tu wanaeka so 2, so 3 kachwani, 10,000 mwenye ako na hiyo uwezo. Yeah, tu support kijana anafanya kazi fiti. Ama nyinyi muende mjifanyie hiyo kazi. Kwani iko nini? Now, hapa ndipo mimi ndio nawaambia Wakenya akili muuze, mulonie serikali angalau ikuwe na kitu ya kutumia. Juu kidogo somebody comments, guys, I am late for commenting. This young man is a scammer. The limit for vying for presidential seat is 35 years minimum. Kebaso Morara is 28 years old. By 2027, he will be 31 years old and have not qualified to vie. This man is a con man. Please, Kenyans, be careful. He knows what he is doing. Pure scam. No sooner had he mentioned Morara Kebaso Senior, Morara Kebaso comments and replies to this guy. Anamwambia, fact number 1. The previous constitution had an age limit. The new constitution only requires you to be an adult of sound mind. This is the reason I want the constitution to be translated in all local languages to help people like you understand it better. Sasa ndio hapa sasa ndio nawaambia Wakenya muuze akili. You know, hiyo statement ni hiyo conversation kwenye imefika. As a matter of fact, tungekuwa tu satisfied tuseme enyewe my guy, wewe mwenye kucomment kusema ni scam, wewe umenyamazishwa na umenyamazishwa proper. Lakini when somebody mentions it, mtu anashika hapo chini ana mention, hii haina comeback. Sasa hapo ndio kuna haribu. Ni kama ile part yenye I don't know kama umejipata kwa hii scenario. Ukiona mtoto mdogo alafu aanguke. Huyo mtoto akianguka hata kama hajaumia, the moment tu utamuangalia alafu useme akipole, machozi ni kama mtu mwenye ameanguka kutoka 7th floor. Lakini ukikaza tu useme hata umuangalie, maisha inaendelea kawaida.
Well, this guy before comment here haina comeback. Hiyo story tungeendelea nayo for a long time bila hata kuiguzia, bila hata kuiongelea. Tuseme tu ni an ignorant person mwenye amekuja ku comment, maybe Chess Cloud, maybe government blogger. Tungesema tu vitu zote, lakini kusema tu hii haina comeback. Anamalizia hiyo statement hapo. By the way, I reiterate. Bana, kama una feel uko na uwezo ya kupea huyu kijana kakirus, si unaitoa kwa moyo mkunjufu kwa hiari yako, unamtumia ka lunch, unaenda hapo kwa furniture shop yake, unamnunulia, unakuja hapa kwa radio station yetu na TV yetu local, wewe mbunge wa huku kwetu, wewe supporter wa huku kwetu, una like, una comment, it is kwa hiari yako, una share, unatuambia hata KR nimeona umerudi kwa kipindi na unakaa superb, unakaa kijana handsome, shika hata ka500. Sisi nani tukatae? Who are we? Who are we to refuse? Hata Morara nikojua, Morara hata umutumie milioni, hata kataa, atasema nitaitumia for the Lord's work. Yeah, apart from now you guys wenye sasa hii hata si kuitishwa, mnaitishwa, hii mnafyonzwa na serikali, inafyonza nyinyi kila kitu yenye mko nayo, inafyonza hata jina yako, inakufifinya tu proper, na uko tu hapo umetulia unasema nififinye. Mnanyamaza tu. And I told you guys, nikawaambia juzi, whatever is happening now as a nation, the greatest sin you might have is being quiet on it. Unasikia sahi tunapeleka civic education to the ground. Wewe uko na knowledge yako kidogo, kutogawia mwenzako, hiyo ni dhambi. Wewe unajua kwenye kuna project yenye serikali ili launch na haijakamilisha na haijafuatilia, hakuna any sort of progress yenye inaendelea, na unakosa kuwaambia. Hiyo makosa ni ya nani? Ni yako. Mtu kama sisi tunakaa chini, Ndereti FM and Simcha TV fraternity, tunapanga kikao ya the day shortety, tunaleta watu yenye inafaa kuulizwa hizi maswali, tunaleta watu of the relevant offices, tunawapigia simu, tuna-advertise, tunawaambia wadau kujeni muuliza maswali zenyu. Wewe unataka kukuja kutulia ukose kuuliza. Hiyo ni dhambi. Na utauliza nani kama sio wewe mwenyewe? Kama hautafuatilia maneno ya kwenyu, wewe kama wewe sasa wewe unadhani nani atakuja kufuatilia hiyo maneno? Usipolia useme kusisi barabara ya kwetu ya Kayaba Road. Kwanza watu wa Kayaba jana wamenibamba mbaya sana. You guys mko juu mbaya sana. Watu wa Kayaba walitokea wakasema Kayaba Road haijatengenezwa, mnatupima hapa, mtengeneze hiki kitu ama to deal na nyinyi perpendicularly and hexagonally. Good thing you guys did. Blog hatari. Good things. Nisemeje? Kimya kingi. This one is by a lady called Kimnyime mwizi usingizi. Ingiwe na wasiwasi. Nasidhani ati hatuna sauti. Nikaaluma iko kazini. Naongezea budget ya walinzi. Kimya kingi akae rada. Haizi jua walinzi kama ni wavamizi. Kimya kingi. Hata sikia sauti tukimkujia. Kimya kingi akae rada, hata jua wasema naingilia wapi. Kimya kingi, huwezi jua tunafikiria nini. Kimya kingi, raundi unajiongelesha, utashtuka ukiwa nje. Kimya kingi, watu wamechoka zaidi. Kimya kingi, watu wamechoka zaidi. Courtesy of Kiukari, the future diplomat. Maze, this lady is doing an amazing work in terms of spoken poetry. Na hizi ndizo maneno zenye zinakuwa kwa feed yangu, siwadanganyi, some of the things. Na amesema statements kadhaa hapo. Kimya kingi, watu wamechoka. Usifurahie ukisikia tumenyamaza, hujui Kenya tunafikiria. You guy, my guy, umeenda China, tunaweza fanya ukose kurudi Kenya, tuseme hata hiyo ndege ushuki. Kimya kingi, watu wamechoka. Kimya kingi, tunachukua hatua mkononi ya ku make sure our leaders are responsible, ya ku make sure mamtaa zetu ziko fiti, ku make sure development inafika huko chini. Kimya kingi ndio ilifanya watu wazazi wetu wakanyamaza, wakafinyiliwa hadi saa hii yenye sisi tumeamua. Hii kimya imekuwa kingi sana, sisi hatuendelee kukimya tena. Kimya
Sisi tumekataa kukimishwa. Ninapenda baya sana maneno yenye nimeona leo. Mlikuwa mmepeleka hata kijana Mwangi, mmempeleka hadi kotini. Na the good thing ni hadi akiwa kotini mtu kama Julius Kamau hakuja kudisrupt. Anasema colonialism never ended, and it is very true. Do you know something? Let me tell you this on a personal level. I really appreciate kwenye sasa tuko saa hii. Juu entirely nakumbuka mwaka ikigonga date 1 January. Hatungewahi fikiria ati tungekuwa mahali kama hapa as a nation. Hatungewahi fikiria kama mayouth wa Kenya tungekuwa place kama hapa. As a matter of fact, mimi venye nilikuwa nimeona direction ya mwaka ikielekea na venye imekuwa, like I had never even put 1% of imagination ati kungekuwa venye huko sahi. What do I mean by this? I mean, in the sense there's sort of civic responsibility in your memo. You know what? Bana tumetupilia responsibility yetu ya keep our leaders in check. Tumetupilia responsibility yetu ya kufuatilia vitu zetu venye zinaendelea, kufuatilia do yetu yenye wanatutoza inatumikaje, kufuatilia loans kutoka na huko nje zenye zinasemekana zinachukuliwa zitu benefit, zenye zinaenda wapi. Tumekuwa too silent for the longest time. And entirely tunaweza sema hii movement si ateni na hii by the way ni kitu imekuwa ikisemekana of late kwa mtandao. Gen Z movement si ya Gen Z peke yake, ni ya Gen zote, ni ya generation zote, na ni ile design ya sai nina appreciate sana kuona hata mzai wangu ama you know our elders, our older parents, our older brothers and sisters, they are taking an interest, they are taking a huge interest kwa hii kitu yenye inaendelea right now as a nation. Design ya tungewahi milele kukuona Morara Kebaso Senior, hatungewahi kuwa naye. Na hizi maneno zina go back to the ages, back even before we were born as Gen Zs, back before EU tapeli, EU koloni fulani yenye inaendelea sahi. Hizi vitu zilianza kitambo sana, si vitu zenye zimeendelea you know, zinaendelea as of recently. Napatana na post the prophet himself who prophesied the world will end on November 2nd and Nairobians will not enter heaven. So kama wewe unajua uko Nairobi, hepa kuja Kiambu, watu wa Kiambu tutaenda heaven. Don't worry. Lakini bana, unadhani ni mara ngapi tumeambiwa dunia inaisha? Watu ya 2000 wakaambiwa dunia haiwezi kuonga 2000. Yesu akienda mbinguni alifanya hivyo kumaanisha 2000 ndio mwaka ina. I like how the gospels, the scriptures zinakuanga sure na zinasema. One, I am talking this not as somebody who is religious, but as somebody who is very much spiritual. The scriptures say, the day of judgment, the judgment day, he shall come like a thief, unannounced. Wewe alikuambia lini? Now, of course, it goes hand in hand na vitu zenye tunaonanga kwa mtandao. Tumeona stories za watu walikuwa kwa church ya jamaa na maneno zenye wanasemanga tumesikia. Tumeona vitu zenye mse anafanyanga. Plus nina feel hii ni an interesting conversation yenye nitaita mchungaji Njeri wa Kamau wakuje tuchapiane matters of religion and matters of spirituality, because as of right now nimepata na I really wish hiyo post iko hapa ya mtu anaitwa Amerix post kitu mind boggling in the morning. Na it is not disturbing, it is mind boggling in this sense. Ametweet akasema, I really hope iko hapa, Mungu Baba, my Lord. He said the greatest sort of conmanship going on right now is the sort of things that are happening in churches. And of course I have my reservations, I have my thoughts. Na ningependa aka conversation tukatengenezee siku hata kama ni kesho, siku yenye by the way tunaweza ifanya kitu kesho ama namna gani my friends, si ndio? Si tuifanye kesho? Mniambie hapo kwa comments kama tuifanye kesho ama tuitafutie siku mwafaka tuongee kuhusu religion na spirituality. Tuulize hizi vitu juu mimi kuna vitu mingi sana ninatakanga kuuliza, kwa sababu haiwezi kuwa ati no, it cannot go like that. Religion and spirituality, two different matters. And of course tutakuja kuwa na a hot discussion on that.
Sections of Molo residents raise funds to replace dilapidated road. Say they haven't seen their elected leaders since the elections. Na of course kuna mapicha pale hivyo ya watu wakitengeneza hizo mabarabara, na of course hii ni kitu yenye nimesikia iki happen in more places, not even Molo alone. Na sijui sasa hapa serikali mtakuja kusema nini? They have not seen their elected leaders since elections. Elections zilikuwa 2022 to 2024. Miaka mbili mmekuwa mkifanya nini? Mmekuwa mkifanya nini? To a point wadau wanatoka nje wanasema, "Hey guys bana, hii nini yetu bana inakaa mbaya. Hii bad guys, hata tuchange hata 5 bob tuunde hii barabara. Sisi tu tunaitumia." Imagine the sort of stress ama strain yenye hao wase wamepitia to a point. Na unajua venye, na unajua unalipia, of course kama ni kuchangana wamechangana, na kuna dozo yenye wametozwa kama ushuru yenye inafaa kutengeneza vitu kama hizo. But keep up the good work. Napenda venye mnafanyia MP wenyu kazi na waheshimiwa wenyu. Mnasaidia serikali ipasavyo. Good. Yeah. Now of course hatujasahau last week kumekuwa na maandamano ya walimu. This is the UASU National Secretary General Dr. Constantine Wasonga addressing protesting lecturers at the Technical University of Kenya. Just take a listen to what this guy says. You are not paid. And you go to class. Salary, you are paid 65%. And you still think it is normal. What surprised me, a matter of that magnitude is being communicated by a deputy registrar. And the vice chancellor is just being copied for information. We are matching there. A deputy registrar can communicate to me. A deputy registrar. Come on. Reject. Let us do this. Technical University, academic members of staff, I want you to behave abnormally. Yes. For us to solve these problems, behave abnormally. Yes. Are we together? Yes. As the Secretary General, I don't know the salary you're being paid. If you check the CDA, there was nothing like prorata. And we want to know, from when the 2017-2021 CBA was implemented, we want to know the arrears we are owed. And those arrears must be indicated on your payslip. You cannot allow people to misbehave. And you must be paid the annual. That is when you will go back. Ninakumbuka time yenye maandamano ya Gen Z tuko ina happen. A lot of course, and I appreciate whatever this Secretary General Dr. Wasonga is saying. For there to be change, we have to behave abnormally. Time yenye kulikuwa na protest za Gen Z, watu walikuwa wanasema vijana ni juu wamekosa kazi, nyinyi ni you're just there because you have nothing better to do, ndio maana mnatokea kwa street, mnatokea kwa street ndio muende mshoot content, ndio muonekane, ni cloud chasing. Ni cloud chasing. Sasa zenye tulikuwa tunaimba reject ilikuwa tuna chase cloud. Sahi airport workers, KAA airport workers wamekuwa wakireject for the past sijui how many weeks continuously. Hawa ni lecturers wameamua ku reject. Walimu last week walikuwa na reject. My guy, it cannot happen. And this one I'm speaking on a very basic standpoint. Hawezi kuwa unaambiwa na watu 10, 10 different people, we my guy, venye nywele yako inakaa, unakaa vizuri, na nywele yako iko inakaa vibaya. Of course utapata ule mwenye 1 in 10 mwenye atakwambia si ungechagua kala nyingine, si hata ungepaka ya maroon. Alafu wengine wote wakwambia iko chonjo. Same thing happens in the negative. Na hii ni tweet mahali nilipata ati hakuna statement inakuwa demoralizing na inakuvunja confidence kama statement ya
wewe na wewe umenyoa aje? Hiyo statement bana, ulikuwa umelipa kinyozi 500, unasikianga kwenda kuambia munirudishie pesa yangu kwa sababu naweza chizi. Very demoralizing statement. On a negative note, hawezi kuwa umeambiwa na watu kama 10 wewe na wewe umenyoa aje na uko sawa na wote 10 wako ni watu different. Gen Z wakuambia hapana, walimu waseme hapana. Of course 1 week after Gen Z protests za 25th tuliona nurses wakisema hapana, lecturers wamesema hapana, madere na madonda waronga walikuwa wamekataa wakasema hapana, na bado uko sawa. Basi wanakuonea wanakuonea mbaya sana na wafai. Who do they think they are wakuonea hiyo design? And it is crazy because entirely at the time people never knew why most of the young people walikuwa wanatokea kwa streets, watu wako wanaamini that they are going to make an impact. Na for a fact ini kitu yenye right now sitting back and seeing that lecturers are coming out to actually state their worries. We are seeing nurses, we are seeing doctors, we are seeing people of different areas of accountability, different areas of careers wakikam up wanasema venye mnafanya hiyo sio good, hiyo sio good bana, kenye mnafanya hiyo bad. Na alafu haiwezi kuwa watu wote wanasema the same thing na wakwe wao ndio endo azimu same thing. You can lie to most people, you can lie to some people sometimes, but you cannot lie to all people at all times. As I come to conclude, siku ya leo nilikuwa nataka tu kuachia some of my feeds zenye ninapatananga nazo. Ndio msikuwe mnashangaa nikiaje leo KR bana kasukari, kafirifiri kamepanda tu, anawaka tu moto, wanasikia tu kufifinya tu kila mahali, kuongezea the pressure, increases and it decreases. Saa zingine inakuanga dijio vitu ninapatana nazo kwa mtandao. Nikienda kumalizia, last week tulianza this conversation where I was telling you guys that essentially in Africa, talking as Africa as a large, if we decided to cut off every other access to the external world apart from Africa, we will survive, but the world wouldn't. But as of right now, Africa ndio inakuanga the third world country. Na sisi ndio tuko na all the riches, sisi ndio tuko na all the minerals, sisi ndio tuko na all the farming land. I want to leave you with two clips. Zenye of course zimekuwa kwa timeline ya. One of these clips ni by a man I so much admire, anaitwa PLO Lumumba. Take a listen. The British have never faced justice. That is why they still run around the world pretending to tell us what to do. One of the most painful statements that I ever heard in my life was from former British Prime Minister Tony Blair, when he said that Africa is a scar on the conscience of the world. How dare he? It is because we have never asked them to answer for their atrocities. The day they do, they will know that we are truly hungry. They have never. And that is why some of us are very serious about this whole idea of reparations and proper apology. They have never apologized. The British have never apologized. None of those governments. Now, of course, the good thing ni ati we were never colonized by empires zenye zilikuwa huko ati zilifika appointed zika collapse zenyewe na nini. The Belgian king who ordered the death of more than 10 million Congolese was part of the regime that is still running Belgium to date, and there has never, not once, been an apology. The French regime that was responsible for the death of people like Thomas Sankara, a very great revolutionary of Africa, they never. Unaona ile yenye tulikuwa tunaambia Ruto juzi ati you know what your excellency ni sawa, sisi hata tutaki maneno mingi, sema tu pole. Hata hiyo pole hawajui, hiyo pole hawajui, hiyo maneno wanasemanga hapana. Because entirely till now
We have never had an official apology from the president himself over those people who died during peaceful protest. We have never had an apology from the office of the president. Ati sawa, president ameamua kiburi haiwezi mruhusu, yeye ni wa Man U, haiwezi kuja ku apologize, lakini tumetuma spokesperson wa gava kuja sema pole. None of that. And right now, we are so serious about the reparations, as he is saying. We are very serious about the reparations. We are very serious about repairing our nation. We are very serious about putting in place proper systems, not the systems that have been there ever since. Because those systems entirely are corrupt on their own sense. On their own sense. Hizi systems ndizo zinatufeel. System ya kufanya ati sahi mwalimu hana do, daktari hana do, mkulima hana do, na hizi tatu, education, health and agriculture, are the backbones of any nation. Yet those are the people in our society wenye wanakuanga the lowest of the lows. It is very much unfortunate that not even a sense of regret, not even a sense of trying to correct the mistakes that have been done before, that are there, ati tunaweza ona. Now of course naongea very confidently because there is nothing we have seen. Tumeona tunarudishiwa kazi mtaani, but inarudi na under a new name ya climate work mtaani. Climate work mtaani itaserve watu wangapi? Watoto wote wenye wameenda campus itakuwa ati all their life, hiyo masomo yote yenye wamekuwa nayo, all that education yenye wamelipia, yote itaenda kufanya kazi kwa climate work mtaani kweli? Surely I'm only how sad it is. It is bana kapipiri sasa kameanza kububujika, kameanza kunipanda, na kidogo mtaanza kusikia hapa nimeanza kuanza As I conclude this one, and this one I want it to leave a lot of questions. Na vitu zenye angalau sasa nimeonyesha venye mtandao yangu inakuanga some of the very many posts that I receive with the algorithm of my own data. I am leaving this one to you. Mwende hata nyinyi muiresearch, muikague, muisikize, mutafutililie, muangalie maneno yenye yuendelea kwa hii dunia. Juu kidogo I have a problem with the fact that we have become too comfortable with our own small cocoon ya ati tunaona tu hapa ka Nairobi, unaona tu familia yako, unajiona tu wewe mwenyewe. Kidogo tumekuwa too selfish, na tuangalie na to realize that you know what, we are part of a very big community, we are part of a very big world, and go research on this. This one itakupatia nightmares. Nitakuja tuongea kuhusu hii siku ya Thursday, siku yenye tunaongeanga kuhusu conspiracy theories, siku yenye tunaongeanga kuhusu maneno ya TBT kidogo, tutakuwa tunaguzia haka kama mambo. Na siku ya Thursday nitakuwa na mgeni very special, so watch out. So let's take a lesson as I conclude. In your head. Keep your thoughts good, not bad. Keep your thoughts decent, not indecent. Keep your thoughts full of faith and not doubt, because keep it right in your head. Keep your thoughts good, not bad. Keep your thoughts decent, not indecent. Keep your thoughts full of faith and not doubt, because it is in your thoughts that is determined whether you will be happy or unhappy, whether you'll be healthy or unhealthy. The happiest person is he who thinks the happiest
most interesting, finest thoughts. And that is a fact. And that is a fact. Because entirely, the leaders who have us in their thoughts will always put us in front of theirs. The leaders who have the people and the progress of their nation in their thoughts will always be superior in terms of the work they do, in terms of everything that is happening around them. And this one, it goes to all of us. Your thoughts, there's a statement from a very amazing movie I like, inaitwa Kingsman. Anasamanga, manners maketh man. And kidogo si ati nitaka kudifa sana na hiyo statement, nitaka tu kuongezea niseme not only manners, thoughts maketh man. Whatever is in your thoughts, whatever is in your heart, that is what you are, that is who you are. And as we have seen entirely in the situation that we have in as a nation right now, we have leaders, we have politicians who have politics in their thoughts, and they don't have the people of Kenya in their thoughts. That's why your political class it a gang up equally politicians against all of us Kenyans. I leave you with a question. I reiterate every now and then. I asked you last week, I'll still ask you right now. Since when did we allow that Kenya as a nation, that Africa as a continent will have 10 millionaires and 10 million beggars? Since when? Tafakari ya KR. Sisi tupatane siku ya kesho piga another interesting show of the Young Perspective show. Now of course hii nina wa promise. Hiyo kupotea nilikuwa nimepotea kidogo. We are cooking things. Na as we are cooking things, allow us to fine tune them kidogo tu, ndio zikishaiva tuandalie. Peace.